మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో బేకరీ స్టైల్లో డోనట్స్ ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్లో డ్రై ఈస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీళ్లు వేసుకోవాలి. ఒకసారి ఇలా బాగా కలిపి మూత పెట్టి 15 మినిట్స్ పాటు ఈ ఈస్ట్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈస్ట్ బాగా కరిగిన తర్వాత ఇందులో పావు స్పూన్ సాల్ట్, 2 స్పూన్స్ షుగరు, ఒక స్పూన్ బటర్ కానీ లేదా గీ కానీ వేసుకోవాలి. వీటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా షుగరు గీ కలుపుకున్న తర్వాత ఒక కప్ మైదా పిండి వేసుకోవాలి. మైదా వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఇలా పిండిని బాగా 10 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకున్న పిండిని మూత పెట్టి 1 అవర్ పాటు బాగా నాననివ్వాలి. 1 అవర్ పాటు పిండి బాగా నానిన తర్వాత దీన్ని చపాతీలో ఒత్తుకోవాలి. ఇలా పొడిపిండి వేస్తూ మందంగా చపాతీలో ఒత్తుకోవాలి. ఇలా మందంగా చపాతీలా ఒత్తుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్ రౌండ్గా ఉన్న ఒక బాక్స్ కానీ ఏదైనా తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా డోనట్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న డోనట్స్ని ఒక ప్లేట్లో పొడిపిండి వేసుకొని ఇలా అన్నీ పెట్టుకోవాలి.
ఇలా అన్ని డోనట్స్ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద తడి క్లాత్ వేసి 1 అవర్ పాటు బాగా నాననివ్వాలి. స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టి ఆయిల్ని కొద్దిగా వేడి చేసుకోవాలి. ఇలా వేడైన ఆయిల్లో మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న డోనట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. డోనట్ ఇలా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని వేరొక ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. ఇలాగ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి డోనట్స్ అన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలి. డోనట్స్ అన్నీ ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని షుగర్ పౌడర్లో డిప్ చేసుకోవాలి. చాక్లెట్ సిరప్తో కూడా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.